Good evening and welcome to the Swedish Institute of International Affairs. My name is Martin Kragh, head of the Russia and Eurasia program at the Institute, and it is my great pleasure to introduce today's seminar and today's speakers. The seminar entitled Russia After the Elections, Perspectives from the Opposition. In Russia, the Duma elections on September 18th confirmed the dominant role of Vladimir Putin's United Russia party. For over a decade, the political opposition in Russia has been marginalized, and opponents in some cases to the ruling government has been forced into exile, imprisoned, and in some cases killed. Meanwhile, the opposition is also internally divided and not necessarily unified. What do the election results mean? What lies ahead? With us today to better understand and shed light for us on these questions, we have Deputy Chair of the Russian United Democratic Party, Yabloko, Nikolai Rybakov, and Amanda Valentin, who is Deputy Secretary General with the Swedish International Liberal Center, SILC. This seminar is co-organized in cooperation with Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. And I mention this also because tomorrow Östgruppen will host a whole day of interesting seminar on the political situation in Russia. So check their website for more information. Mr. Rybakov, you will have about 20-25 minutes at your disposal, after which we will continue with the discussion between you and Ms. Valentin. Before we conclude, we will also have some time for questions with the auditorium. Parts of this seminar also will be translated from the Russian to the English language. But now, Nikolai Igorovich, пожалуйста. Thank you so much for your invitation. And sorry because I prefer speak Russian, because it's very difficult speech. Меня зовут, как уже сказали, Николай Рыбаков, и я последние полгода являюсь заместителем председателя партии «Яблоко», членом которой имею честь быть уже 21 год. As you already heard, my name is Nikolai Rybakov, and I'm the deputy chairman of the political party Yabloko. And I've had the honor of being the member of this party for 21 years already. И я понимаю, что в Швеции все не с утра до вечера смотрят за российской политикой, поэтому я все-таки коротко расскажу, что такое яблоко. I know, or I suppose, that not everyone in Sweden are watching programs about Russian politics all day long, so I'll give you a brief presentation of our party, Yabloko. Яблоко – это крупнейшая демократическая партия в России, и мы были основаны в 1993 году. С 1993 по 2003 Яблоко было представлено в Российской Государственной Думе в парламенте. Our party Yabloko is the biggest democratic party in Russia. It was formed in 1993, and between 1993 and 2003 it was represented in the State Duma of Russia. И сейчас мы имеем наших депутатов в нескольких региональных парламентах, и каждый раз мы участвуем в выборах в Государственную Думу, о которых мы будем сегодня говорить. По официальной версии властей в 2016 году мы получили 2% голосов на выборах. Это 1 миллион человек. We have members of our party represented in some regional parliaments, and we have always run for Duma deputy places during elections to the State Duma, but have not succeeded since 2003. And according to the official version of the Russian authorities, during the last election, we only got 2% of the votes. Я не знаю, есть ли у нас в зале представители нашего посольства, но надо отметить, что в шведском посольстве и в нашей миссии в Гетеборге считали голоса явно честнее, чем в России.
И поэтому надо сказать, что в Швеции Яблоко было бы правящей партией, потому что мы получили больше всех голосов среди граждан России, живущих в Швеции, и обошли все остальные партии, в том числе и нашу российскую правящую партию «Единая Россия». And I don't know whether there are any representatives of the Russian embassy here among the public, among the audience, but I actually have to say that the staff of the Russian embassy in Stockholm and at the consulate in Gothenburg did a very good job during the election campaign, and most of the votes of the Russian residents in Sweden were given to our party. Our party got more votes than any other of the parties, including the ruling party, United Russia, here in Sweden. So here in Sweden, our party would have won the election. Но надо отметить, что Яблоко получило значительную поддержку и в российских городах. В Москве и Петербурге, по данным экзит-пулов, Яблоко было на втором месте после «Единой России». Экзит-пулы. But I also have to say that Yabloko got very serious support in the two biggest cities in Russia, in Moscow and St. Petersburg. According to the exit polls held at the polling stations, Yabloko was on the second position, was holding the second position. Yeah. И был один совершенно замечательный случай, когда в Москве, на том участке, где голосуют многие члены российского правительства, Яблоко заняло первое место и обошло «Единую Россию». И лидер коммунистов Геннадий Зюганов на встрече с президентом решил обратить внимание на эту тему и сказал: ну, господин Путин, вы посмотрите, что у вас происходит в правительстве, за кого они вообще голосуют, где живут члены правительства, победило Яблоко. Разберитесь, пожалуйста, вот с этим вопросом. Yeah, there was an interesting episode during the election when at a polling station where quite many members of the Russian government cast their votes, the majority of the votes were actually for Yabloko, and that was taken up by the leader of the Communist Party, Zyuganov, during his meeting with Putin after the election. He said, well, Mr. Putin, pay attention to what is happening among your own members of the government. They seem to be voting for something else than United Russia. Но теперь я хотел бы перейти все-таки к самим российским выборам и начать с того, как прошли выборы 2011-2012 годов. 2011-2012 годов это были выборы Думы и президента. But now I would like to come back to the actual issue of the elections in Russia and say a few things about the elections of 2011-2012 to the State Duma and the presidential election. И так как Яблоко очень давно участвует в российской политике, то мы много-много лет говорили, что в России на выборах много нарушений. As Yabloko has a long background of participating in the Russian elections and electoral campaigns, we have always pointed out that Russian elections have involved a lot of electoral fraud. Но так получилось в России, что в 2011 году уже очень много людей имело современные мобильные телефоны, и на них был интернет, и поэтому они наконец-то все это сами засняли на избирательных участках и выложили в интернет. И выяснилось, что это не Яблоко придумало, что это все есть нарушения, а что это, оказывается, на самом деле так и есть. But the thing is that in 2011, many of the voters and many of the electors actually had mobile phones. So they could photograph what was going on in the polling stations and put it on the internet. So people could see that it was not only something Yabloko claimed, but that it was really happening, those cases of fraud. И результатом того, что многие увидели нарушения, которые были на выборах, это стали большие акции протеста в Москве, Петербурге, в других городах России.
And as a result of this, there were massive actions of protest in Moscow, St. Petersburg and other cities in Russia. Но особенность заключается в том, что акции протеста 11-12 годов не имели в себе политических требований. But the special thing about those actions of protest was that they didn't involve and include any political demands. Это был такой специальный российский феномен, когда проходят политические акции, а политических требований они не имеют. Люди It was a special Russian phenomenon, we can say, when political actions are going on. There are no political demands included. People just protest as it is. Люди надевали белую ленту, символ движения за честные выборы, выходили на улицу, говорили, что мы за честные выборы, и на этом все останавливалось. И власти это было очень выгодно. People were putting on white ribbons. They were saying they were supporting honest elections. They were for honest elections, as opposed to the dishonest ones that had just been held. And that was it. That's where it stopped. And that was actually very good for the authorities. Поэтому люди выходили и говорили, мы против Путина, но не говорили, за кого они. А это самому Путину было очень выгодно, потому что, против и против, какая разница, если нет сформулированной альтернативы, то вы можете очень долго быть против Путина, но ничего не случится, Путин так и будет. So people were going out into the streets saying they were against Putin. Okay, but what were they for? They didn't say what they were for, what they were actually supporting. And while it is like that, nothing is going to happen. Поэтому это было очень важно, что люди, которые вышли тогда на улицу, не обладая политическим опытом, не выдвинув политических требований, разочаровались, потому что ничего не случилось. Они протестовали, но ничего в политике не изменилось. And it was important that those people, the protesters, became disappointed in the development, ensuing development, because nothing happened in the politics due to their protests. They were protesting, but nothing positive happened. И это было очень ярко заметно, потому что если в 2011 году много людей стояли очереди в партию для того, чтобы быть наблюдателями на выборах, то в 2016 году очередей не было. Было не очень много людей, кто хотели наблюдать на выборах и следить за их честностью. You could see the difference very clearly. While in 2011 there were queues of people standing in line waiting to become the observers during the election. During the recent election, the last one, there were much fewer people willing to become observers. Вместе с тем, все это в 2016 году подкреплялось специальным новым типом административного ресурса на российских выборах. At the same time, all of this was supported by a different kind of electoral staff, so to say, staff of electoral officials administrating the elections. И если в 90-е годы, в 2000-е традиционными были такие нарушение, такое участие власти в выборах, как подкуп избирателей, когда людям платили деньги для того, чтобы они правильно голосовали, для того, чтобы они голосовали за того или иного кандидата на выборах. Им давали какие-то подарки для того, чтобы они голосовали, то в 2016 году этого уже не было. So while during the former election campaign in 2011, there were multiple cases of bribes, electoral fraud, including vote buying, when people were paid or given stuff to vote a particular way for a particular candidate. This time there was nothing like that. В 2016 году произошло изменение понимания власти того, как нужно работать на выборах. Происходила специальная агитационная кампания за неучастие людей в выборах. This time, during the pre-election campaign, the authorities changed their tactics. Now there was a propaganda campaign to make the turnout smaller, so that people wouldn't turn up and vote. Власти поняли, что
достаточно количество людей, которые поддерживают Единую Россию, которые точно придут на выборы, а остальные не надо, чтобы вообще приходили на выборы. So the authorities had figured out that it is enough with the voters that usually support United Russia, who are going to come and vote and cast their votes anyway, but it was good to keep the others away from the polling stations. Было очень много разных технологий, но одна из них, что дата выборов была у нас перенесена с традиционного декабря на середину сентября, и фактически вся избирательная кампания в стране с 8-часовыми поясами проходила в 3 недели. So one of the tactics they used, one of the tricks they used, was to reschedule and change the date of the elections from the beginning of December to the second half of September. And in a large country with 8 different time zones, with several time zones, yes, it took almost 3 weeks. И это имело очень существенный результат. Это фактически изменило вообще всю систему в России выборов. This led to a very substantial result, actually changing the entire system of and entire procedure of voting in Russia. Раньше традиционно огромный вклад в результат выборов имели Москва, Санкт-Петербург, Московская область. То теперь, допустим, в Москве в 2011 году на избирательные участки пришло 66%, а в 2016 только 35%. For example, before, large cities like Moscow and St. Petersburg and the Moscow region contributed with a lot of votes, with a rather large voter turnout. While now it was much smaller. So, for example, if during the election 2011 there were 66% of voters coming to the polling stations, this time there were 35%. И при этом в таких регионах, допустим, как Чечня, с абсолютно авторитарным режимом, была официально опубликованная явка в 100% и голосование за Единую Россию практически 100%. While in other regions, for example, Chechnya, with an authoritarian regime, there were 100% of voters coming to the polling stations, like a 100% turnout, all of them voting for the United Russia. И поэтому электоральный вес теперь Санкт-Петербурга или Москвы такой же, как очень маленькой Чеченской республики. So the electoral weight, we can say, the share and the significance of Moscow and Russia is now the same as of the small Chechen Republic. Я прошу прощения, что с переводом получается в 2 раза дольше, я постараюсь быстрее. Yeah, I apologize for making this too long because of the interpretation it takes twice as long as it was intended to. В России были проведены в том числе и математические исследования того, какая на самом деле была явка избирателей на реальные участки для голосования. In Russia, mathematical calculations were made to try and figure out what the actual turnout of the voters was during the last election. Потому что определить настоящие результаты по данным избирательной комиссии невозможно, поэтому у нас математики этим занимаются. As it is impossible to see the actual results coming from the reports coming from the Electoral Commission, mathematicians have to step up. И официально объявленная явка избирателей была 49%, а математики говорят, что было только около 40%, то есть на 10% специально искусственную явку. Сначала ее занижали, реальную явку, а потом приплюсованием голосов Единой России ее поднимали. So the official turnout figures were 49%.
so 49% of people voting in the election. Mathematicians have come to the conclusion that there were actually 40%, that it was held down deliberately, those figures, and later they added on the votes for the United Russia. Я не знаю, как могла Марина вам все это перевести, и что вообще вы из этого могли понять, но вот примерно представьте, что примерно так же понимают наши избиратели, что это все нечестно, мы не хотим в этом участвовать. I don't know whether Marina managed to translate this properly and whether you have understood what happened. You can understand how difficult it is for our general public to understand what was really going on and what the result of the vote was. В довершении всего этого у нас очень активно работает государственная телевизионная пропаганда. And to conclude this, I could say that we have a lot of action going on from the state television, from the side of the state television and the propaganda machine of the state. Которая тоже работала для того, чтобы люди не приходили на выборы, и поэтому все время избирательной кампании у нас обсуждалось, как все плохо в Америке. That also were working on trying to keep the people away from the polling stations. The only things that were being discussed during the pre-election period were the problems of the people in the United States. Конечно, как все плохо на Украине. How everything is awful in the United States and in Ukraine. И я участвовал на последней неделе в то, что у нас называется политическое ток-шоу. Тема у нас была в России в воскресенье выборы парламентские. Мы на телевидении обсуждаем, какая будет ситуация в Германии через год после парламентских выборов в Германии. I participated in one of the political TV shows during the last week prior to the election. Just imagine, on the coming Sunday we were going to vote in the election, and what we were discussing then was the political situation in Germany a year from now, what it was going to look in Germany, in German politics a year from now. Но все равно у нас другого варианта нет. Мы работаем в той ситуации, в которой мы работаем. К нам приходят новые люди сейчас в партию, и в России много есть анекдотов про то, в какой вообще обстановке мы живем. И я думаю, что сейчас мы на самом деле, все равно другого нет варианта, занимаемся изобретением водолазного костюма. Okay, we have to deal with what we have. We have to work with what we have, so to say. And right now there are people coming to our party and joining us. Actually, so what we are doing right now is the invention of a frogman suit. Потому что в нормальной ситуации, когда люди идут купаться, они в плавках купаются. А мы купаемся в соляной кислоте, поэтому нам надо купаться вот в таком костюме. Because normally when people decide to go and have a swim, they put their trunks on, But, as we don't have water around us, but an acid, like we are bathing in a pool of acid, we need a proper suit to protect us. Спасибо, я теперь передаю слово Аманде. So thank you very much, and now I leave the word over to Amanda. Thank you very much. Thank you, Nikolai. I'm actually very happy that I got the opportunity to comment on Nikolai's speech, because Nikolai is the politician that I've known the longest. I've known him since 1999, when he was, or even 1998. Yeah, when I was almost 20 years, when I was an exchange student in Russia, and he was then the chairman of the Yabloko Youth, and I almost felt like a member of Yabloko Youth. So maybe I'm not very impartial here for times, because of course that was the place where I could find, being politically active in Sweden, the Yabloko Youth and the Yabloko Party was the place where I could find people that I could relate to, that were thinking in the same way as I did.
And I've followed Yabloko for those almost 20 years, and if something has been constant when it comes to Yabloko, it's that I've constantly heard from academics and from people in politics that Yabloko no longer exists. I think I heard that in 1999, I heard it in 2003, I heard it in 2007. Oh, no, now they've been washed away. They no longer exist. And still they are here. They got only 2% in the elections, yes, but as Nikolai said, that's 1 million people. And they managed to put together a list of candidates with, where they also managed to unite, bring in people from other parties, other liberal oppositional parties have come and gone during this time, but Yabloko has still been here. And just like been said earlier, in 2003, Yabloko lost their seats in the Duma, and I remember that election night. I was there then under the portrait of Sakharov, and the depression and the despair was, of course, total. It's a completely different thing than when you lose an election in Sweden, of course, because every election in Russia gives the country, even if elections are falsified, even if they don't count, they give the country, they show some kind of new direction for the country. And I'm actually, before I have some questions for Nikolai, because I have some questions for you, I actually want to say that I'm often amazed by what we demand of parties in authoritarian regimes, because a party in a democratic country, what does a party do? They work out political programs, which is much more complicated for a political party than it is for an individual or for an academic, because you need to you have to have an inclusive process with involving members and so on to work out a political party program in a party, which takes a lot of time and resources, and you need to reach out to the population to get more members and to win votes. That's what a party does. And to be honest, that's pretty difficult for a party in a democratic state to manage to do that in a good way. And in authoritarian states where oppositional parties do not have the access to the parliament, they do not have the access to, they're shut out from the debate, from the governing of the country. It takes so much to manage both those two chores. And still, if they concentrate on writing their political programs, they are sometimes accused of being just discussion clubs. They don't really do anything. And if they go out in the street and try to, engage people and reach the public, people say, oh, they have no program. They just want to do some kind of revolution, but they have no program. So we really demand of them to be superheroes. And that's a lot demanded, but yet sometimes they are superheroes, I think. I actually have two questions to Nikolai that I would like to ask, first of all. This is two questions. When you are swimming in this kislorod, in this acid, what has your tactics been to try to unite the opposition? Because during the years there has been discussions between Yabloko and other liberal parties about uniting, and sometimes it almost worked out, sometimes it didn't work out at all, and often Yabloko is accused of being like better than others, and Yabloko doesn't want to collaborate with others because you think you're better than others. How was that process this year? And I mean, you did manage to get the Social Democrat Dmitry Gudkov on your list, for instance, and that's inviting people to be on the list. Is that the new tactics instead of negotiating electoral collaborations? That's my first question. And then my second question is, what do you do when the debates on TV is about how bad America is and and about German politics 2 years from now? How do you try to set your own agenda to reach out to people, and where do you do that? What platform do you use? Ну, потому что даже в то короткое время, которое у нас есть, ответить о том, как все плохо в Америке и что там будет думать Европа, с учетом, что нам дают 1 минуту сказать, а ответить нам дают 1 минуту. Но, значит, мы постараемся за это время сказать то, что мы думаем о внутренней политике России. Когда мы...
Да, это я уже пытаюсь. Okay, it's very difficult to say what we really think about the politics in Russia in the really short time they give us during those political talk shows while discussing the situation in Germany or how bad America is, so to say. They give us maybe 2 minutes. Потому что примерно все строится по следующей схеме. Нам говорят, посмотрите, пожалуйста, Америка наращивает вооружение. Мы говорим, надо заняться российской экономикой, надо развивать российскую экономику. И тут начинается крик, и дальше никто уже ничего не слышит. Usually it all goes like this. For example, the moderator says something about the armament process in America. Just look at how they are building up their armed potential. Then we respond by saying, yes, and we have to develop the Russian economy. The economics have to be developed. Ну, второй вариант. Нам говорят, посмотрите, как плохо Америка ведет себя в Сирии. Мы успеваем сказать, что Россия должна вместе с мировым сообществом бороться с терроризмом, и не Америка является нашим, и не Америка, и не Европа являются нашим врагом. Тут начинается крик в студии, и на этом больше мы ничего не успеваем сказать. Yes, then there's another version, another variant, when they say, just look at how badly the Americans are behaving in Syria. Then we say that neither Europe or America are our actual enemies. Yes, we have to unite with all the forces fighting against terrorism. Но что самое интересное, что даже за эти секунды находятся люди, которые что-то успевают понять. Yeah, but it's interesting that even in those seconds that we are given, you know, to express our own views, some people actually manage to understand something of what we are saying or trying to say. Ну, это я потом в Фейсбуке понимаю по сообщениям. Yes, I actually can figure it out from what I can read on Facebook afterwards. И первый вопрос был любимый наш вопрос про объединение оппозиции. The first question was our favorite question about the unity of the opposition, uniting the opposition. На выборах, которые сейчас были в Государственную Думу и в региональные парламенты, половина кандидатов, которых выдвигало Яблоко, это были не члены партии Яблоко. И поэтому на этих выборах мы уже полностью открыли свои двери и сказали, что, пожалуйста, приходите. During the recent election campaign to the State Duma and the regional parliaments, Yabloko actually opened a lot of possibilities for others to get on our lists. Actually, half of the candidates were not originally from Yabloko. И мы будем продолжать эту работу и приглашаем сейчас тех людей, кто баллотировался от Яблока и из других гражданских организаций, партий, вступать в Яблоко. So we are going to continue to work like that, and we invite those people who were running for Yabloko, not actually being our members, to join us. Но что очень важно, это важно то, что вот этим вот плаванием в соляной кислоте можно заниматься только если у вас есть ваша идеология. Потому что в России, к сожалению, тоже есть такая традиция. У нас и партия власти не имеет идеологии, и оппозиция часто не имеет идеологии. It's also important to say that while you are swimming around in this pool of acid, it's very important to have your ideological base, to have something to rely upon. Ideology is actually absent from the program of our ruling party and the opposition parties. Ну, я приведу пример, он достаточно I can give an example of this. Старый, но для Яблока, который является старой демократической партией в России, это было важно. It's an old example, but for Yabloko, which is quite an old political party in Russia, this was once quite important. Когда начиналась Чеченская война, Яблоко сказала, что мы против того, чтобы вести гражданскую войну со своим народом. When the Chechen war was starting out, Yabloko declared that they were against
waging war on one's own people. Нам говорили, Civil war against one's own что мы people. занимаем абсолютно безумную с политической точки зрения позицию, потому что это снизит наш результат на выборах. We were told that we were taking quite an unreasonable stand here, like choosing a position that would totally destroy our prospects in the coming elections. Но мы такая особенная партия, что если мы считаем что-то правильным, то мы так будем говорить и так будем делать. But we are a very special party. If we think something is right, we are going to do it. Для России это необычно весьма. It's quite unusual for Russia, I can tell you. Еще вопросы? Аман, ты еще говорил про то, как нам, собственно говоря, вести себя в авторитарном режиме, да? And there was another question, I think, about how Роль, да? to behave in an Как authoritarian создать платформу для режим. обсуждения своих вопросов с народом? and how to build up a problem to discuss the issues with the general public. Ну, во-первых, в России много людей, которые хотят быть услышанными. In the first place, I can say that in Russia there are many people who want to be heard. Вообще, конечно, хочется, чтобы скорее изменился политический режим, чтобы скорее изменилась власть в России, и чтобы политика строилась по-другому, честно, и выборы бы честно проходили. Of course, we want positive change to take place in Russia. We want the situation with the governing of the country to change in a positive way so that honest elections can be held. Но, как показывает наша жизнь, что быстро это не происходит. But reality Так быстро, как shows, нам хотелось бы. yeah, that these changes don't happen as quickly as we would like them to. Вторая особенность всего этого, собственно говоря, что в России оппозиция же, естественно, тоже разная. И есть часть оппозиции, которые считают, что нас спасет только революция. Another thing I have to point out is that there are different views among the opposition. There are opposition politicians who think that the only thing that can save Russia is a revolution. Ну, на что мы в очередной раз напоминаем, что в России уже было несколько революций, ничем хорошим это ни разу не заканчивалось. Прежде всего, это заканчивалось плохо для тех, кто эти революции организовывал. Then we try to point out that this has already happened in Russia a number of times. And every time the result was quite negative, especially for those who had started the revolution. Поэтому исключительно медленные демократические изменения власти в России. Это будет долго, но яблоко должно быть такой основой, где люди могут обсуждать проблемы, предлагать другие варианты. Другого нет у нас пути. So we stand for a gradual, slow process of positive change. So Yabloko thinks it's important to have a platform where people can discuss problems and issues and maybe come up with new suggestions of a better например, reality. извините, я пока отвечал, тут вот пил до стакана воду, и там написано IKEA. Yeah, while I've been answering the questions, I've been drinking water from this glass and suddenly saw it said IKEA on the bottom. IKEA. И вот мы примерно чем занимается яблоко в России. Мы говорим, что невозможно, чтобы про российский бизнес, российскую экономику говорили исключительно «Газпром», «Роснефть». Мы пытаемся объяснить нашим властям, что у нас наконец должны быть свои IKEA, фирмы, которые занимаются не исключительно нефтью и газом. That's another thing that Yabloko has been trying to defend. The idea that Russia needs other kind of industries than just oil and gas. Not just Gazprom or Rosneft. We need our own IKEAs. Would you like to follow up with a
last question, perhaps? Yes, just the last question. So if I understand you right, that the only thing there is no, I don't know this expression in English, but the Gordic knot? There is no magical stroke which can solve everything. The only thing you can do is talk to people, try to get your message out there, and try to draw attention to electoral fraud. And it's hard work, and there's no magic solution. One magic solution that has been proposed, it's not... that has been considered a magic solution by opposition, not only in Russia but in other countries, is boycott of elections and boycott of media. Is that something that you would, under any circumstances, consider, or do you think it's a dead end? Ну, вот как раз бойкот – это и есть новая идея власти, потому что власти очень выгодно, чтобы был бойкот выборов, бойкот медиа, да? Бойкот медиа, что телевизор выключить? Yes, not to take part in those talk shows, for instance. Well, boycott is exactly what the government comes up with now. They are interested in this because this works in their favor. Ну, например, первый раз за всю историю России сейчас случилось, что даже по официальным данным, на избирательные участки пришло 49%. So it's for the first time, maybe in the history of Russian elections, that and even the official sources of information confirm this. 49% of people turned up at the polling stations. Ну, вот в Санкт-Петербурге, где я живу, 70% людей не пришли на выборы. 70%. In St. Petersburg, where I live, 70% of people didn't vote, didn't go to the polling stations. Ну, вообще идеальный бойкот, и ничего не случилось. So that's an ideal boycott situation. Другое дело, что, кстати, к этому призывал один оппозиционный деятель, Алексей Навальный, к тому, чтобы не ходить на выборы. By the way, one of the opposition leaders, Alexei Navalny, actually encouraged people to do just that, not to turn up. Но особенность всего этого заключается в том, что когда, наконец, у нас будут честные выборы, граждане должна быть традиция ходить на выборы. But the thing is that once we have an honest procedure of elections and voting, people should be trained, to turn up and vote. This should become a part of the traditional behavior. И я в том числе понимаю, конечно, разочарование, может быть, людей, которые уже постоянно ходят и голосуют за Яблоко, а таких людей в столицах очень много. Яблоко все никак не пройдет в Думу. Вот сейчас в сентябре была такая атмосфера, что очень много людей голосовало за Яблоко. But I understand the distress and disappointment of those people who have always been voting for Yabloko, for example, without our party getting any places in the Duma. For example, during the last elections, where there were very many people in the two biggest cities voting for Yabloko. И так случилось, но Михаил Горбачев сказал, что он будет голосовать за Яблоко. Кто любит теннис, Евгений Кафельников взял в Твиттере и написал, что он будет голосовать за Яблоко. То есть люди, которые, очень много артистов, журналистов, прям говорили, мы будем голосовать за Яблоко. И этого не случалось никогда, но, к сожалению, они это сделали за неделю до выборов. Quite a lot of really famous people, celebrities, announced that they were going to vote for Yabloko. Mikhail Gorbachev said that. If you know our tennis players, Kafelnikov, another famous tennis player, said on Twitter that he was going to vote for us. There were a number of artists and other celebrities saying this, but the bad thing was that they all said it 1 week prior to the election. Maybe some questions? Yes, we now have about 20 minutes. I see a few hands. Örjan, and please wait for the microphone. And also, before you pose your question, please say your name as well. And also try to be as succinct as possible. Yes, Örjan Berner.
My question is pretty short. Have you taken, the party Yabloko, have you taken any position in regard to Western sanctions against Russia? Ну, это позиция теперь. Раньше это была позиция Яблока, а теперь это позиция Яблока и Путина, который письменно сказал, что это плохо для экономики России. Другое дело, что на самом деле это очень важно. Yes, yeah, we have a position. Yabloko has a position that now is also Putin's view on the issue. Now Putin shares the same view with us, that these sanctions are bad for our economy. Но вот это очень важно, что экономически это плохо, а политически хорошо. But what we mean is that Для Путина. From the point of view of economy, the sanctions are bad, but politically, from the political point of view, they are good. They are bad for Putin and good for us. Потому что в России, в целом, в городах, и до санкций жили плохо, и после санкций живут плохо, и привыкли к этому, но зато теперь Путин всем показывает: вот, посмотрите, как с нами борются злодеи. Because in Russia, in the cities of Russia, smaller cities especially, people have always had quite a miserable life, actually, quite a poor life. And now Putin can talk to them, saying that just look at how these villains have made life miserable for you. Станем крепче в поддержке Путина. Это спич Путина примерно. Yeah. So the idea of his speeches in front of the people is that if the people support him more, this will strengthen Russia. Yes, Carolina, I see you. Thank you. My name is Carolina Vendel-Pelling, and Thank you. For finding the time to come to Stockholm and share your experiences. It seems to me that Putin runs the risk of becoming the prisoner of his own success. It's almost as if any rating below 80% would now be a problem. What lessons do you think the Kremlin drew from these elections? Because surely demobilizing the population in the presidential election will not be the best way forward, or would it? Thank you. Я думаю, что это была тренировка перед президентскими выборами, конечно. I think, of course, that they were like practicing before the presidential election, of course. Которые показали, что есть устойчивое небольшое, потому что небольшое количество людей, но устойчивых, которые идут на выборы. Это около 20%, которые вот жестко поддерживают режим и придут на выборы. И этого достаточно. А всех остальных важно, чтобы они остались дома. So this was another proof of there being a core of very loyal supporters of Putin, approximately 20%, who would turn up and vote for him, and that would be enough, especially if the others were kept away from the polling stations. И особенная ситуация того, какой, собственно говоря, сейчас был сформирован парламент. Это уникальная ситуация, когда вроде бы у нас 4 партии в парламенте, не одна, 4. And if we look at the composition of the new state Duma, the parliament, it's very interesting because on the one hand we have 4 parties represented there, not a single party, but 4 parties. Но по всем вопросам они голосуют абсолютно одинаково, абсолютно одинаково. But they vote in the exactly same way. In all the areas and when it comes to all the issues. Okay. Yes, sir. Yeah, my name is Per Brethem, and about looking ahead, say we're now in 2018 or 2022, if Putin and United Russia loses then, or if they hang on until 2022, it's still a matter of what do you think would be required to deal with those vested interests of all those
around Putin or those who, I mean, there needs also to be an opposition against the more or less corrupt system. Марина, мне тут нужна помощь. I mean, you have to, so that not Putin is only replaced by another Putin. Аманда, ты поняла вопрос? Maybe Swedish, может быть по-шведски? So, is your question that there are people who are close to the Kremlin and they have vested interests in the current government? And if the government changes, what will happen to these interest groups? Yeah, so that it doesn't just come another Putin. Кто скажет? Если Путин уйдет, не приходит ли просто другого коррупционера на его место из его окружения? Whether a new corrupt person, so the question was whether a new corrupt person will take Putin's place in case Putin steps back or disappears. What kind of safeguards are there so you could move ahead? Ага, если какие-то гарантии, что вы сможете потом двигаться вперед, что не придет еще какая-то коррумпированная личность. Да. Okay. Гарантии, это... Well, safeguards. Well. Конечно, да. В чем, вот сейчас я попробую как-то, с учетом, что у нас мало времени, этот вопрос мы как раз до утра бы могли. And I think we could discuss this until the early morning. Значит, в чем особенность нынешней ситуации? So what's the specifics of the present situation, Я of тут the где-то current себе, situation? пока сюда летел, читал газеты сегодняшние. Значит, Путин 3 года назад Путин сказал, что закрытость бюджетных расходов – это плохо. While I was flying over to Stockholm, I was looking through the newspapers, and in one of the articles I read that 3 years ago Putin said that it's not very good to have like confidential closed figures about the state expenses. А секретные расходы каждый год растут. Сейчас они достигают 24% бюджета. Это уже секретные расходы в России. But the secret expenses, the secret expenditure of the state has been growing. So now it amounts to 25%. Таких примеров можно очень много. Я это к чему говорю? К тому, что у нас создана такая система, которая называется вертикаль власти, задача которой была в том, что если Путин что-то сказал, то все так делают. So the thing is that we have built up a system of the some kind of a vertical structure of power. So if Putin says something, everyone does what he says. А это вообще не работает. Вот вообще не работает. Это про гарантии. То есть особенность заключается в том, что даже если будет вот задача провести честные выборы, то вот завтра их не провести. So if, for example, somebody says that, we'll have, if the task is to have an honest election tomorrow, we won't be able to do it tomorrow, so to say. Потому что нам нужно изменить всю систему, не только одного Путина. To achieve Путина. that, we have to exchange all the parts of this vertical system, not just exchange Putin for someone better. But you know, make alterations along this vertical line. Чтобы была гарантия, должна быть система другая, не просто вот один человек там сменить Путина на, не знаю, кого-нибудь, Распутина. So it's not enough to substitute Putin, replace Putin with someone else. Then we have to make a positive change to different parts of this vertical structure. Okay, thank you. Yes. Good day, sir. My name is Michael Sigge. It's difficult to make predictions, especially about the future, but I mean, the Russian economy, the natural resource-based economy is in structural decline, and there is political apathy on the level of which we haven't really seen since late Brezhnevism. And I mean, what will happen to the growing tensions in society? I mean, the present cannot continue forever, so what will sort of be the release of these
societal tensions and the political effects, and if you could sort of make a prediction of that and of the timeline of when these sort of a grand vision of what will happen. Ну, нам уже казалось, что уже хуже некуда, и все должны уже понять, у нас за 2 года цены в магазинах выросли на 32%. Казалось, чтобы вот все должны сейчас прийти на выборы и сказать, что нам это все не нравится. Well, we had been thinking that the bottom was reached, so this was the ultimate limit of it all, because in 2 years the prices on everything had grown by 32%. So we thought people would come to the polling stations and demonstrate that they were not happy with it. Особенность созданной экономики в России заключалась в том, что вот эти сверхдоходы, которые получала Россия от нефти, газа, они не распределялись на все население страны в целом, и все не были от этого сильно счастливы. В основном это все равно распределялось не очень большой группе людей. But the special feature of the Russian economy is that the super incomes from the gas and oil industry, for example, didn't favor the majority of the people. They only favored a small part of the population being distributed among them. Поэтому сейчас фактически накладываются две вещи. С одной стороны, растут цены, сокращается количество продуктов в магазинах, проблем очень много. Но все это подкрепляется пропагандой по телевизору, телевизионной пропагандой, сила которой невероятна, которые рассказывают, что нам надо жить в этих трудностях, потому что мы великая держава. So what's happening now is that on the one side the prices are soaring and the range of products on sale is getting smaller. Still, on the other hand, there's a massive propaganda campaign being carried out by the state television, other mass media, and the main idea is that we have to put up with this. We have to actually try and endure, these difficulties, because we are a great country and we are going to make it. И в очередной раз роль Яблока говорит, что невозможно строить экономику, продолжать строить экономику на нефтяной игле. So Yabloko and our role is to point out that it's impossible to keep building our economy on this oil dependency. Yes, sir. Господин Рybakov, здесь много говорят и пишут об угрозе со стороны России против Швеции, чтобы на конце концов Швеция стала членом НАТО. Думаете ли вы тоже, что есть такой угрозы со стороны России против Швеции? Yes, the question was about the possible threat from Russia towards Sweden, because here people have been discussing the prospects of Sweden joining the NATO. So what do you think about the possible threats towards Sweden from the Russian Federation? Ну, скажу честно, в России, конечно, про Швецию не очень много пишут. Не очень много пишут. I have to be honest here. The Russian mass media are not writing much about Sweden at the moment. К сожалению, то, что в Швеции много пишут про Россию, но совсем не про то, о чем мне хотелось бы, это, к сожалению, да, я понимаю, что это факт. I know that in Sweden there are quite a lot of publications about Russia, not exactly, and it is being covered not exactly the way we would like it to be covered. Yeah. Кстати, Путина, как человека, работавшего в Петербурге, исторически больше смущает Финляндия в НАТО, чем Швеция. Actually, Putin is actually more bothered by worried by the prospect of Finland becoming or joining the NATO, not Sweden, actually, as he used to work in St. Petersburg, quite close to the Finnish border. Ну,
Что, Грузия? Есть ли угрозы? So is there any threat? Ну, если все-таки, если отвечать серьезно на этот вопрос, то когда, Путину, конечно, интересно противостоять Соединенным Штатам, а не Швеции. Поэтому у нас все проблемы с Соединенными Штатами. Но особенность заключается в том, что одно дело просто угрожать, а в другой момент, что когда такой накал страстей, до которого мы сейчас дошли, то в какой-то момент может вообще что-то случиться. Без воли даже на то Путина. Well, for Putin, it's more important to be the opponent of the United States. He sees the United States as the enemy. The dangerous thing here is that when the mindset is like that, when there's so much aggression, maybe it might snap without Putin even intending it to, so that Putin won't be the one making the decision. И особенность нашей страны, я имею в виду Соединенные Штаты и Россию, заключается в том, что если что-то произойдет между нами, то тут уже будет неважно. И Швеции можно будет беспокоиться, и России можно будет беспокоиться. Плохо будет просто вообще всем. Вот на всех континентах плохо всем, потому что этим вообще все этим закончится. And of course, if something like that happens, it will be bad for everyone involved or not directly involved, maybe like Sweden. So everyone on every continent will feel the negative results of this. Одну секунду буквально про угрозы и про пропаганду. And just 1 second, a little more about the threats and the propaganda. Некоторое время назад, когда Турция сбила российский самолет, все средства массовой информации, тут даже уже про Америку забыли, все средства массовой информации говорят, что главный враг России теперь Турция. Some time ago, when the Turkish Air Forces shot down a Russian fighting plane, there was a lot of talk about Turkey becoming the main enemy of Russia. So they suddenly forgot about the Americans. Все, но этот ветер быстро изменился. Путин встретился с Эрдоганом, уже ничего про Турцию, уже у нас все уже нормально, уже из повестки дня Турция уже ушла, уже Турция никакой не враг. Это, к сожалению, очень быстро включается и выключается все. But the wind changed immediately after that. When Putin had a serious talk with Erdogan, they had negotiations, and suddenly Turkey was not an enemy anymore. So this is being turned on and off, and that happens very quickly, unfortunately. К большому сожалению, нынешний период, конечно, часто сравнивают с периодом Карибского кризиса. И вопрос заключается в том, в каком моменте этого кризиса мы сейчас находимся. Unfortunately, I have to say that the current situation is often compared to that of the Caribbean crisis. The question is, at what point of the Caribbean crisis we are at the moment? Igor Torbakov, last question. Igor, thank you. I'm Igor Torbakov. I am Martin Kragh's colleague here at the Russia and Eurasia program. So I'll be picking up where Amanda left off. My question is about the lessons learned. Obviously, 2% of vote cast for the oldest democratic party in Russia is a miserable result. So what are the lessons learned? So can you give us a glimpse at least about the internal soul-searching discussions at the leadership of the party? Thank you. Поняла. Ты будешь что-то говорить? Нет. Во всем этом процессе самое важное, что 2% это не результат Яблока, это официально объявленные данные. Это столько, сколько Кремль подарил Яблоку. In the middle of all of this, you have to bear in mind that 2% is not the actual outcome of the election. That's the official result, something that the Kremlin gave us as a present. Вот я несколько примеров все-таки постараюсь быстро. I'll try to be quick and give you some examples. Есть у нас такая республика Башкирия. We have a republic in the Russian Federation. Там с демократическими институтами все плохо. Башкортостан.
И туда едет английский журналист вместе с журналистами большой деловой газеты «Ведомости». An English journalist goes there together with some other colleagues from a big Russian newspaper, Ведомости. И им говорят, что вы должны поехать вот в одну деревню в Башкирии. And he is told that he has to go to a village in Bashkortostan. Но у нас с дорогами все плохо, они приезжают не в эту деревню, а в другую совершенно деревню. But you know, we have poor roads in Russia, so instead they end up in a different village. И их там вообще никто не ждет. Where nobody is expecting them. Но их не пускают на избирательный участок, рассказывают, что у них есть прибор, который специально считает, сколько людей пришло на участок, что он излучает радиацию, он опасен для людей, их не пускают на участок. So they are trying to keep them away from the polling station, they're not letting them in, saying that they have a special device counting those who come in, and that device is giving away some radiation, which might damage their health. Но они дозваниваются до Центральной избирательной комиссии, и их все-таки пускают на этот избирательный участок, и целый день они сидят и смотрят, что происходит в этой маленькой деревне Башкирии. Still they persist making a call to the Central Electoral Commission, so they get the permission to get in and observe during one day what is going on there. Из перепугу там в итоге вынуждены были посчитать правильно голоса. И в этой маленькой деревне в Башкирии Яблоко получает 8% голосов. So they were also scared of what was going in. So I think they did have an honest election for once. So and it turned out that Yabloko got 8% of the votes there in this small, like tumble-down village in Bashkortostan. С другой стороны, еще две цифры. Да, там, куда не доехали, Яблоко, конечно, 0 получило. Все, там все правильно. Of course, in the village where they originally were intended to go, Yabloko got 0%. Потому что там никто не наблюдал, там 0. Because nobody was observing anything, and we got 0 votes there. Но результат всего этого, что даже по государственным социологическим опросам, выборам доверяют или склонны доверять состоявшимся только 46% граждан. So actually, according to the official, even the official surveys made by the government, 46%, only 46% of the people of the general public trust the results of the elections. И рейтинг Государственной Думы за год, это государственная статистика, это не Яблоко придумал, это государственная статистика, упал с 44 до 22% всего лишь. Доверие Думе. And as for the level of trust for the deputies of the State Duma, it has actually gone down from 46% to 22% in 1 year. And those are the results of official statistics show. This is nothing Yabloko comes up with on our own. Ну, если я вас правильно понял, ну что нам нужно делать? Нам нужно готовить наблюдателей. Нужно? Нужно. Но другое дело, что у нас была встреча с председателем Центральной избирательной комиссии, и она говорит, ну посмотрите, у нас 90 тысяч избирательных участков, а вы даже наполовине не выставили своих наблюдателей. And of course, I understand what you want to say, that we should educate our observers, we should bring in more observers. We had a meeting with the chairman of the Central Electoral Commission, and she said that, well, you know, we have 90,000 polling stations, and you didn't have observers at half of those. Но при этом я отвечаю, что, ну, в конце концов, но мы все-таки не на поле боя находимся. И фактически получается, что сама же власть говорит, что да, мы будем жулить, а вы давайте доказывайте, что мы жулим. А потом мы оценим, хорошо вы доказали или плохо вы доказали. Then I usually answer like this. We are, after all, not on a battlefield. This is not a battlefield, really. So the situation looks like this. It looks like the authorities say, yes, there's going to be fraud from our side. We are going to try and cheat. But what you have to do is to prove we are cheating.
Но главный наш вывод, что почему все это в итоге закончится хорошо. Потому что в Москве мы выиграли участок в Московском государственном университете, Московском техническом университете, но катастрофически проиграли в психиатрической больнице. And you know, another positive piece of news. In Moscow, for example, we won at a polling station at the Technical University. Moscow State University. At Moscow University, State University, but we totally lost at another polling station based at a psychiatry clinic. Yeah, psychiatry clinic, mental clinic. Yeah. So. On that note, Nikolai Rybakov and Valentin, thank you a lot for coming here today. Thank you so much.